Man darf keine Warum? Strände oder keine Parks besuchen. Omikron. Corona. Omikron. Corona. So ist es. So, ab 5 Uhr abends, niemand darf in den Parks, in den Gärten, an Stränden mehr als 4 Personen zusammen sein. Mehr als 4 Personen, Section 144. Seit letzten Montag. Und wir waren 6 zu Hause. Ja, die gleiche Lage ist in Delhi auch. Also ausgehen war überhaupt nicht möglich. Ausgehen war nicht möglich, aber trotzdem haben wir geschafft. Ich habe auch eine religiöse Reise gemacht, ein paar Tempel besucht, Shirdi habe ich besucht und dann Trimbakeshwar. Und ich habe noch einen anderen Tempel besucht, Sula Weins. Da haben wir alle Wein probiert. Das war auch interessant. Sula. Normalerweise man besucht Shani Shignapur, wenn Ja, sie besucht Shirdi. Ja, Shirdi, Shani Shignapur, Trimbakeshwar. Diese 3 Und haben wir geschafft. Große Ganapati Tempel auch. Siddhivinayak in Mumbai, das haben wir auch besucht. Nein, nach Shirdi. Nee, das war ein bisschen außerhalb des Wegs. Und wir sind also übrigens und schon vorher bei Siddhivinayak Tempel in Mumbai. Okay. So, Ja, ich war in Pune im 2008, mein erstes Projekt in Bosch. So, das war in Pune. Jetzt ist, das Wetter war sehr, sehr angenehm. Sehr angenehm. Und Mumbai ist normalerweise ein bisschen komisch, das Wetter, aber diesmal war sehr angenehm. Und Sula war auch interessant. Ein bisschen teuer, aber ja, den Wein haben wir dann uns kosten lassen. We tasted the wine over there. Meine Schwester hat eine Flasche gekauft und einfach zu Hause. Völlig ausgeruht. Die anderen haben viel gegessen, ich auch ein bisschen mehr als normal gegessen. Da gab es viel zu essen, natürlich. Und gestern Abend sind wir zurückgekommen. Um 8 waren wir zu Hause. Genau. Und dann das Abendessen, Schlaf. Heute früh aufgestanden, wie üblich, um 5 Uhr. Und dann die Arbeit. Also die Hausarbeit zuerst und dann die Klassenarbeit. Jetzt wollte ich gerne von euch wissen, was habt ihr inzwischen mit Deutsch gemacht? Einfach ins Regal geschickt oder irgendwo in der Ecke liegen lassen? Ja, Wie steht es mit euch? Ich habe keine neue Thema oder neue Wörter auf Deutsch gelernt, aber ich hatte viele Zeit oder viele Möglichkeit, so meine deutsche Kenntnisse zu zeigen mit anderen im Indien. Ah, das klingt erfreulich. Das klingt sehr, sehr erfreulich. Eine typical behavior of an Indian who comes from foreign land to India. Ja. Das macht auch Spaß, ne? Ja, das macht auch Spaß. Also ein typisches Benehmen, von Indern, der von der Auslandsreise zurückkehrt. Ja, das verstehe ich. So, und die anderen? Ja. Wo stehen die anderen vis-à-vis Deutsch? Alles okay oder brauchen wir alles nochmal zu wiederholen? Ich heiße Murthy. Wie heißen Sie? Sollen wir da anfangen oder können wir dann auch ein bisschen später
den Faden aufnehmen. So, wo steht's und wo bleibt's? Where are we with German? How far back can you go? Or have you forgotten German totally? Nein, Nein. Nein? das ist die Nein. Stelle. Ja. Are you sure? Ja, Ja, ich bin okay. sicher für mich. Ja, Sie könnten das in ein paar Minuten finden. Nee. So. Das möchte ich nicht wissen. Wenn ihr Ja sagt, das reicht für mich. Okay. So, machen wir das so. Ich bin sicher, ihr seid alle Tugenden, also ganz fleißig gearbeitet, auch an Deutsch gedacht. So I'm not going to put any spoke in your thoughts right now. Wo wir eigentlich aufgehört haben und wo wir stehen geblieben sind, sind diese Sätze mit Nein und Nicht. Stimmt? Ich hoffe, ihr könnt alle meinen Bildschirm sehen. Ja, Ja, Sir. wir können. Ja, Okay. Diese Übung wollten wir an dem Tag machen. Do you remember this? Die Position, wo steht nicht in einem Satz. For example, verneinen Sie die unterstrichenen Satzteile. Achten Sie auf die Position von nicht und überlegen Sie eine sinnvolle Fortsetzung des Satzes mit sondern. Ich komme heute mit. Und das Beispiel hier, es wird hier weiter ergänzt, ich komme nicht heute mit, sondern morgen. So, was bedeutet denn dieser Satz? Nicht steht vor heute. Ja, temporal. Ich komme heute nicht, aber morgen ich komme. Ja, aber das ist eine Negation mit nicht. Temporal. Hier Ja. geht es um nicht. Also was wird hier negiert? die Zeit. Die Zeitform, also der Zeitadverb, heute. Was passiert oder was wäre passieren, wenn ich nicht hinter heute stelle? Ich komme heute nicht mit. Kann ich sagen, ich komme heute nicht mit, sondern morgen? Nein. 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 Gut, was so, das stimmt, aber warum nicht? Ja, wenn wir machen Negation mit heute, dann wir müssen benutzen das vor heute. Na, Okay, ja, wenn ich benutze und nein. nicht, ja, Hm? wenn ich benutze nicht bevor mit, dann ich muss sagen, ich komme nicht mit Auto, sondern Flug. Nee, in diesem Satz. In diesem Satz. Okay. In diesem Satz. Ja, nach dem nicht, wir müssen haben eine Dinge zu negotieren, to say negative or to negotiate. That's what I was saying. Negieren. Negieren, ja. Nein, nicht so, nicht immer so.
Mhm. Wer kann das uns erklären? Who can explain that to us? So, Ja. vielleicht die Bedeutung wechselt, wenn wir die Position von nicht nach dem heute stehen lassen. Ja, stimmt, Es, aber nicht, bedeutet, es nicht vielleicht. bedeutet, ich komme heute, aber nicht mit dir. Beispiel. Ja, Beispiel das bitte. das war ein Beispiel. Nee, das ist nicht ganz richtig. Okay. Ein anderes Beispiel. Oder mit diesem Beispiel spielen wir. Wenn ich sage, ich komme heute nicht mit, sondern morgen, ist das richtig? Nein. Nein, das war die Frage. Was bedeutet, ich komme heute nicht mit? Grammatically it is wrong. Es ist nicht richtig. Doch, es ist richtig. Ist das so? Es ist richtig. Ich komme Ja. nicht heute mit. Today I'm not coming along. Yeah, coming with you or something. Yep. Nein? Nein? Ich glaube, es ist nicht complete. Es ist nicht. Das ist der Unterschied hier. Ich komme nicht heute mit, bedeutet, wir Nicht negieren, heute. wir negieren heute. Heute, yeah. Nicht heute. Sondern morgen. Das sagt auch unser Satz hier. Sondern morgen. Nicht heute. Heute? Nein, nicht heute, sondern morgen. Oder übermorgen. Nicht heute. Aber ich komme heute nicht mit. So I'm not coming along with you. Also Schluss. Hier gibt es kein Sondern. Nichts. Hier steht nichts. Und das hier ist ein Satznegation. Und hier haben wir ein Sondernegation. Satznegation bedeutet, wir negieren den ganzen Satz. Ich komme heute nicht mit. Schluss. Keine Fragen mehr, keine Erklärungen mehr, keine Argumente mehr. I'm not coming today. End of the story. But of English, it's very, very difficult to put this into English. Not today, but tomorrow. So, Yeah. when we put the position of nicht at the end, then we are negating the whole sentence. Yeah. Okay. Das ist Satznegation. Und dann gibt es auch eine Sondernegation, wobei wir den Satz verlängern können mit einer Alternative. Let's take one more example. Ich kenne ihn nicht. I don't know him. But make it interesting, New Year beginning, and fun.
Ich kenne nicht ihn, sondern sie. See the sentence here? Not him, I know her. Sondern sie kenne ich. But him I don't know. I don't want to know also. But I know her. Whereas hier, ich kenne ihn nicht. Schluss, den ganzen Satz habe ich negiert. Ob ich sie kenne oder die anderen kenne, sage ich auch nicht. Also Satznegation. It's very, very difficult to put this into English as it is here in German. So much clarity in English is not there. I don't know him. In English, I have to say, I don't know him, but I know her. But her, yeah. So I have to change my tone, my betono, my intonation, my stress. This position will not vary so much as it does here. And for that reason, German is something that is so clear, so vivid, so accurate in portraying a meaning. You cannot go wrong in conveying what you want to convey. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß es nicht. Matter's closed. Nothing more to offer. End of the argument, end of the statement, end of your thought process. This is a fabulous language, very precise, ganz präzise. So absolutely clear. Not today, but tomorrow. It's there in the sentence. I change this, heute nicht, sondern disappears. So auf ähnliche Weise versuchen wir das hier. Ich komme heute mit. Wir sollten ich negieren. So, was kann man hier sagen? Ich komme heute mit, okay? Ja. Ich komme nicht heute mit. Geht nicht. Ich komme. You have to negate only this part. Nicht ich. Okay? Ich komme. Nicht ich komme heute mit. Nicht ich komme heute mit. No. Will not work. You put it in the right place, but your sentence is still wrong. Nicht ich, sondern sie kommt heute mit. Ist richtig. Okay. You have to put the sondern sie. Hmm. Not I, but she will come along. Not I. You're negating nicht. Once you say nicht ich, I need a fresh subject. So not I, but she will come along. Ja. This sentence is used in English. Try it with this here. Peter hat sich zum Seminar angemeldet. Ja, nicht Peter, sondern Vasu hat sich zum Seminar angemeldet. Well done. Nicht Peter, sondern Vasu, sondern Jeet. So I'm negating Peter. Peter is not the one who has registered for the seminar, but Vasu.
Not Peter, but Vasu. The nicht Peter. Remember, this is the beauty here. Where you put nicht spielt eine große Rolle. Ich habe eine Frage, Sir. Ja. Hier wir muss benutzen nur sondern, können wir benutzen aber auch? Nein. Nein. With nicht, it's always sondern. Sondern. It's a Sondernegation. Aber will come Ja. when there is no negation involved. Ja, aber auf Englisch wir benutzen but. Yeah, both of them Yeah, are but. not Peter, but Vasu. Yeah, that's why I Yeah. got it. Okay, got it. This is aber. You negate a positive sentence before it. Okay, dann benutzen wir aber. Yeah. Okay, wann With wir, ja. sondern, I'm negating a negative sentence before it. The sondern negates the negative here. Nicht. The aber negates the positive sentence here. Okay, wie Dach, man kann sagen. Yeah, like doc makes something negative into a positive. Like that, yes. Doc negates a 9 actually. Ich erinnere das, ja, wir haben das Übung früher. Ja, genau, wir haben die Übung gemacht. Ja, genau. So what about this one? Peter hat sich zum Seminar angemeldet. Yeah, it's a reflexive. He made himself. Nobody else has registered him. Where does it say? Where will you put Hat sich. to negate it? To negate it. Peter hat Peter hat sich Ja. zum Sich Seminar nicht angemeldet. Super. Super, Björn. Okay. Also das ist das Satznegation oder Sondernegation? Sondernegation. Dann wie geht der Satz weiter? Nicht angemeldet, sondern, sondern Seine Firma. seine Firma. Stop. Then compare it to number 5. Peter hat sich nicht zum Seminar angemeldet. Ist das ein Satznegation oder Sondernegation? Sondernegation. Sondern Sondern zum Spiel. Oder zum Essen, Wir zum haben Party. Peter hat sich zum Seminar angemeldet. Ja. Okay? Peter hat sich zum Seminar angemeldet. What are the various possibilities here? Nicht Peter, ja. Okay? Nicht Peter, sondern seine Firma. Nicht Peter. Okay, next one. Peter hat sich nicht zum Seminar ja, nicht zum Seminar angemeldet, sondern Abendparty oder ein Party oder Sondern zum Party. Sur. ja. But Let's take this one. yeah. Bei Satz Nummer 1 hier.
nicht Peter. Satz Nummer 2, Sondernegation. Das ist Satznegation. Satznegation. Why? You put a nicht here. Nicht cannot come after the participle. I can't say angemeldet nicht. It has been nicht angemeldet. So what am I negating? Angemeldet. Genau, das Verb not registered. Wo ist Peter? Also wo ist Peter? Ich sehe ihn nicht. Jetzt ist Seminar nicht angemeldet. Er kommt nicht. And what about this one? Also Peter, ein brillanter Mensch, er hat sich nicht zum Seminar, sondern zu einem Ausflug angemeldet. He is not registered for seminar, he is simply registered for picnic. So each time you change nicht in a sentence, the position and the use, you are negating different parts of a sentence. Also hier muss man ein bisschen aufpassen. Don't put nicht just because you feel it looks nice here. That is the preciseness that we have in this language. And I simply love it. You can't afford to go wrong. Otherwise, you're in English, you're lost. Where do I put my no or not, or where do I put that? Money I have not. Is that right? Not money I have. Money not I have. Money I have not. I can't play around like this. Ich habe ein Beispiel erinnern. Mein Professor, Sandamari Chelli sagt uns, hang him, not leave him. Oh, that's for the Punctuation mark. That's for the punctuation actually. Yeah, hang him, not leave him. Hang him, comma, not leave him. So that's basically for the punctuation. Yeah. So even the not here, you put your comma here, it becomes you're giving life to a person. Yeah, life for a person. Yeah. But here, hang him, not leave him. The person is making. This was the comma basically. But the bedeutung for not. Yeah, that not hang him, not leave him. With the pause it works. But the pause is given in writing with a comma. I might as well do something for fun. Put the commas here in the sentence. Let's have fun. First day of the new year. Sir. Ich habe das gelesen. Ja. Aber ich habe nicht. Das ist aus Reader's Digest. It's an English magazine. I'm sure you know Reader's Digest. Yeah. Where will you put the comma? Sir, after woman, without her, man is a beast. That's all? No, sir, there are 3 possibilities total. So give me the 3 possibilities. Yeah. What about the others? Woman without a man is a beast. Woman without her man, comma, is a beast. Woman without her man is a beast. Okay. There's also one possibility. Without her. When you say a woman without a man is a beast, what does it mean? Woman without a man is a beast. Who's a beast here?
First sentence women, second sentence Women. man. Yeah. Second sentence is man. I believe, that is what Reader's Digest said. This sentence was given to some school children in England, and the boys punctuated it differently and the girls punctuated it differently. So Then you who know, did the third one? there is no third one. There are only two possibilities here. Oh, okay. Because initially I heard that there are three possibilities. Yeah, Okay. there are three, but there's only two. The worst case scenario, you can put a comma here, but it doesn't work that way. A woman without a man should be one unit completely. Woman without a man is a beast is also a possibility, but there's no third as such because two of them mean the same. In one case, it's a woman is a beast, the other one, man is a beast. Solche Sätze gibt es auch im Deutschen, but because the vocabulary would be a problem, I didn't give you the German examples. So don't ignore this poor little thing here in between. Don't think this is an ink drop which is spilled on the thing and it's coming with a tail. It's very important, this comma. Immer before sondern, there'll be a comma. Immer. Immer before aber, there will be a comma. Orthographic rules. These are fixed in German. Zwischen einem Hauptsatz und einem Nebensatz steht ein Komma. Rule. Don't ignore this poor fellow. Plays a very important role in German. Okay, so alle drei. Nicht Peter, sondern seine Firma. Peter hat sich zum Seminar nicht angemeldet. Peter hat sich nicht zum Seminar, sondern zur Konferenz angemeldet, sondern zur whatever. Are we all clear on this? Einig hier? Do we all agree on this? Sind wir alle hier einig? Yes. Einig sein, to be united, unanimous. Yeah? Okay. This is with vocabulary. We'll do this later. Let's have some more fun here. And can you assign these here? Mit welchem Redemittel drücken Sie was aus? Erstens eine Meinung ausdrücken, A. Einer anderen Meinung zustimmen, B. Eine andere Meinung ablehnen. Reject another opinion, C. To agree to another opinion, B. To express an opinion, A. What says what? Ich bin davon überzeugt, ist eine Meinung ausdrücken. Say, ich kann dieser Meinung nicht zustimmen, da. Ja? Ja. Meines Erachtens. Das ist A. A. Was bedeutet erachten? Das Erachten. Emphasis. What I can say. Intuition. It's in front of us. The answer is A. Das ist richtig. Eine Meinung ausdrücken. Meines Erachtens. It's A. So, Erachten bedeutet? Intuition. I say. Consider. Nein. Meinung. Opinion. Opinion. It's a synonym.
It's a synonym for Meinung. Das Erachten. It's normally used in the genitive form, meines Erachtens. The only thing here is, meiner Meinung nach ist normales Gespräch. Normales Gespräch, normaler Stil, the normal register, spoken register. Meines Erachtens is a little more, slightly above, a little more sophisticated. It shows a slightly higher degree of knowledge or learning or show off. So, ich brauche keine nach. Ich kann sagen, meine Erachten, Nein. das ist. Genitiv, einfach Genitiv. Nein, dann was ist Genau. die ganze Satz? Wie kann ich machen das? Meines Erachtens stimmt es nicht zu. Oder stimmt, okay, so. stimmt es zu? Meines Erachtens. My So opinion. meine, In my opinion. That's all. It's the same as meiner Meinung nach. Okay. Die Einstellung halte ich für problematisch. Say. Diese eine. Say, eine andere Meinung Say. ablehnen. Yeah. Ja, say. Was ist Einstellung? Something discontinued or Aha. Agreement? setting. No. Vorschlag. Let's see whether we can do it this way. Stellen. Position. 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 Same I know. position. Was du? Same position. Or Okay. Also deine Einstellung ist ein bisschen problematisch hier. Give me the right word now. Your same position is your stand. Your stand. Your stand is problematic for me. well said, but one more alternative, please. A nice synonym. Point of Standpoint. Attitude. Attitude. Attitude, or in the colloquial sense, your take on this problem is not okay. I mean, you're not moving your position. You're staying in the same position. Suppose I suggest a project to you. Yeah, let's do this project. And then you say, nope, not this way. Too much cost involved. Okay. Suppose I remove this from the project, then what about what you say? No. So your attitude does not change even if I am changing. So Einstellung, having one position, one take, one setting, one adjustment to everything. You judge everything the same way. So without a Wörterbuch also, you can still try to entschlüsseln, decode the meaning of the word. You know enough of German to do that. At least you're close to meaning. These are Einstellung. You're one position. So I find that problematic. Why don't you agree? Why don't you change? It can also be a personal Einstellung, by the way. Yeah, to many things, we also have a one position, one attitude to that. So here Einstellung, attitude. Das sehe ich genauso. B. B, sir. B. Eine andere Meinung. Und next one. C. Say. Ist richtig. Please note, Zweifel an, Dativ. Was bedeutet Zweifel an? I doubt to. Without Yeah, doubt. Zweifel an, to doubt someone or to doubt something. So I doubt the correctness of the statement. I doubt the veracity of the statement. I doubt the truth
of the statement. Ich zweifle an der Richtigkeit dieser Aussage. A, B oder C? C. Ist richtig. C. Okay. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass Meine Meinung. A. A ist richtig. Ah. Was bedeutet, ich stehe auf dem Standpunkt? Meiner Meinung nach. Meiner Ja. Meinung. Es ist mein Vorschlag. Yes. So stehen auf etwas, also stehen auf der Standpunkt hier. I am on this viewpoint, at this position, on this viewpoint, and that's my opinion. Du hast oder Sie haben völlig recht. B. B. Ist richtig. Mhm. Ich bin der Ansicht, Das A. A. this is the same as meines Erachtens. Ansicht is view, in my view, whereas Erachten is opinion. View and opinion, here they mean the same. Ditto. Das ist völliger Unsinn. C. Say, don't use this very often. It's a little on the impolite side. That's complete nonsense, utter nonsense. Das kann ich nur bestätigen. A. B. Nein. Ja, jemand da? B. B. It's, B is yeah, right. agreeing with other. Yeah. Yeah. Ja, was ist bestätigen? Approval. Yes. Confirmation something. Confirm, approve, certify, different meanings here. Also, das kann ich nur bestätigen. I cannot certify that. Das stimmt überhaupt nicht. Andra, C. C. Say, ich bin der gleichen Meinung. B. 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 Und das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Stopp, einen Moment. Haar, das ist Haar. Okay? Das ist das Haar, die Haare. So, an den Haaren. So machen. Das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. So, ich nehme ein Haar und dann ich. Ja, sir, auf Hindi sagt man बाल की खाल निकालना. Ja, das ist Haarsplitterei. Haarsplitterei. Was ist denn Haarsplitterei? To go very much into details. To go into, yeah, too much of detail. Something totally unnecessary. Totally unnecessary to do totally unnecessary analysis of things. So that is Haarsplitterei. Here, when you say, das ist völlig an den Haaren herbeigezogen, you are unnecessarily pulling the hair, the finest of fine hair from within the hair. So solche Feinheiten brauchen wir nicht zu diskutieren. So this is again C. A. When someone argues a lot, Unpolite and unparliamentary when we give some example with the hair in Tamil. So that's different. That's different. Here, it's just splitting hair. Why does one need such fine detail about it? Why are you going into such fine details when it is not even necessary? Right? So, sometimes people do that. I can't give you a live example right now unless I should have recorded that. My brother-in-law, for example, my younger sister's husband,
he is prone to arguments. All his statements start with no, 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 no. He's not willing to agree to anything. He had a tough time against my brother and I. Very tough time. He has good knowledge. He's also a scientist, doctorate and all that, but that doesn't mean he knows everything that there is to know. So he had a very tough time when the two of us joined hands. When we know always his answer starts with no, then we can put our question in a way. Yeah. But he chose the wrong people. Anyway, it's okay. It was all in good fun. But some arguments of his irritated my brother a lot. Anyway, that's okay. So when you split hair, it doesn't make sense sometimes. Why should you go into those fine details? So normally you say don't eat almonds. Why not? They're not good for your health. Who said that? Almonds are the source of arsenic. Okay. But now the fine details here. You have to process those almonds before you can extract arsenic from there. Arsenic is a poison. Only when you go into those fine details of extracting arsenic, that poison from almonds, badam, do they become dangerous. So what kind of logic is there when you start doing that? I mean, I eat 2 almonds. Oh, don't eat that. You will die. No, you know what this happens. And it also depends on the quantity that you get out of it. Most of homeopathic medicines are poison. They give you phosphorus. They give you sulfur. They give you arsenic. They give you antimony. These are all names of homeopathic medicine. They're all poisons. There's a saying that says you fight poison with poison. It's the same saying that you have in Hindi. Heere ko heera kaatta hai. So fine details are not necessary. Unnecessary fine details, as Khushi rightly mentioned earlier. Das ist diese Aussage. Die Hauptsache, learn a few of them, try to use them when we have discussions in class on various topics, or when you start a discussion or this kind of debate. Use them. They sound very nice in German. And believe me, the examiners are totally impressed when you come up with this. I wouldn't be surprised if physically they show an emotion that they liked your argument. Normally their eyes will widen slightly. Oh, that phrase, huh? And then the eyebrows go up slightly. Meines Erachtens. Oh, okay. Meines Erachtens. Wow. Deutsch is good. Wow, literally. Be careful with this. Das ist völliger Unsinn. Don't use it, please. It's a little on the, not little, quite a lot on the impolite side. That's utter nonsense. This is what one thing I learned. And they are Yeah. more polite, and they expect us also to be polite when we are Genau, aber giving warum? our comment. Do you know for why? Because they suffered because of this No. the man No. between 39 and 45. That's true. And after That's true. That is one point to be noted. But you know what? They're very clear in the thinking. They simply feel everyone is entitled to an opinion. That's right. Yeah. That's it. Freiheit. Yeah. I you liked have it, a- and in fact, it took some time for us to cultivate that habit. I hope I'm Yes. doing it now. And somewhat I'm getting sensitive if somebody is not polite to me. So that is one side. The other side, it is dangerous for Yeah, me. so the point is you just accept it to a certain extent and say, okay, that person's Einstellung is like that, so it's okay. Let's leave it. There's no point in trying to bring that person around or my behaving equally. It's your opinion, you go ahead. My opinion, I go ahead. So there's no quarrel here. Yeah, one You small like cold things, I example. like hot things. No, you like cold things, I like hot things. Oh, biryani must be eaten hot. No, I want to eat it with ice.
my problem, yeah, not yours. Even So why do this you want to politeness, insist? no? You know, not just politeness. Politeness. No, not just politeness. Add that thing that you are entitled to do what you want. Put it that way. That Freiheit is a key word that you used. That's a key word. So, for example, I just bought some flower from the flower seller lady in the street Uh-huh. to my Yeah. wife when I was in India. Yeah. So after getting the flower, I said thank you. She was surprised and she was laughing at me. Oh, Yeah, that happens to me very often. I thank people here. yeah. In fact, I the got day a before yesterday, I was wishing the lift boy and the peon and the people in that building where my sister lives yeah, in Bombay. exactly. They were totally surprised. I wish them a new year. Have a nice day. Happy New Year. They were totally surprised. It's not something that comes normally to us. Yeah, but that's what. In fact, I was very happy on myself. It came by default. I just got the ticket in the town bus from the conductor. I said thank you. Hey, you're surprised. Oh, I do I that did not do it, every day. Even we but I do did not do that. it as Yeah. an automatic this thing. I did not pretend. It came by default. Yeah. Somebody said we do that. Who said Yeah, that? yeah, me, sir. Yeah, In Beulah. our family, we always do that, sir. Wherever we go Right. to the auto, and Yeah. even the fish, when we go to the fish market, with the person who cleans the fish and give to us, to them also we say thank you. So it's like a habit where we practice Right. everywhere. But it's Wherever we more, go, we say Beulah. thank you. Yeah. Yeah. Also, exactly like you say, ich stimme dir zu. Das sehe ich genauso. I can use that right now on you. Mm. Das sehe ich Uh, genauso. Right? But the problem is the bulk of us, where I'm talking of India in general, mm, many Indians don't use the word sorry or excuse me or thank you. mm, Many don't. It's just taken for granted. That's the way we live. And our sorries and thank yous are normally expressed in other words, not directly as sorry or as thank you. For example, if you go with a gift to somebody's house in Deutschland or in Europe, thank you so much. It starts with a thank you. mm. But in India, oh my God, what a beautiful thing. But why did you bother? So nice of you. Have I used the word thank you? No. But I've expressed my thanks. I've expressed my pleasure that you brought me something, that you thought of it. But I didn't say thank you. Okay, now you step on somebody's toes or you drop something. Sorry, no. I hope you're not hurt. Ayo, I hope you're not hurt. Oi, I hope you're not hurt. I've not said sorry, but I'm expressing sorry through other ways. My tone, my facial expression, my gestures, but not directly Entschuldigung or Verzeihung. Right? So we have our means, but not the lexical items as such which we use. It becomes very formal when you say धन्यवाद और कृतज्ञ मैं आपका आभारी हूं कृतज्ञ हूं. It sounds very, very formal. So normalerweise hier bei uns ist es nicht so normal. It's done differently. Some of us have used this very effectively by borrowing words from outside. Thank you, sorry. There's no harm. I don't lose status. I don't lose my standing. I don't lose my prestige. Nothing wrong in saying sorry or thank you. For example, last night when I was waiting for my luggage at the airport, it took a little longer than normal. So I came out and immediately said sorry to the cab driver who was waiting for me. I said, I'm sorry, but I just couldn't control it. My baggage arrived late.
Sorry, sir. Why are you saying sorry, sir? Baggage always comes late. Don't say sorry, sir. I felt it was my duty to inform him. So I apologize for making him wait for that longer time. Ganz normal as far as I'm concerned. And it's This very correct what you pointed out, Viola, and also Vasu to a certain extent. And on December 31st, sir, I went to the shopping to buy vegetables all. So my entire family was also with me. They were all shopping clothes and everything. So when I bought the vegetables, it was full in the trolley. That was a very big queue. And I stood in the queue and I built everything. Then after that, I came out, and when I was just entering out, I found the potato was not built. So We I went have back. to yeah, I went back. Taking alone only the potato, I went back. But there was a long queue. But I straightly went to the billing person and I said, I billed everything but except this. So could you please bill this? But there was a long queue. The person who was standing next to me, he was very much irritated. And he said, like, I am standing in the queue. You have to go in the line and in the queue. Then it was a very big queue. Then I said, like, my family, entire family, my everyone are standing there. I have built everything, only this is left behind. So then too he was very much irritated, but the billing person, he got the potatoes and he billed it. Then I said sorry to him. Then immediately he smiled and he said, it's okay, then you go, you take care of your family, he said. So when I said sorry to him, then he was happy. So Yeah, but at the same time, you could have happily gone off also, yeah, sir. like any other average Indian would do. Okay, yeah, it's only a small bit of potato, so it's okay. Now, man, I paid so much for the other, so this is okay. That's the attitude, Einstellung von vielen. Right? So there is a difference. So when you come to this kind of kulturelle Unterschiede, this kind of Meinungen can be used. Yeah, so learn to use these phrases when we speak. But yes, I agree with you. Okay, so let's try. Oh, by the way, this is an important topic in a sense. Verben haben Präpositionen. Warten auf, sich freuen über und so weiter. Nomen haben Verben. Nomen haben auch Präpositionen. There are nouns which come with prepositions. There are nouns that also come with verbs, and the bulk of them come with verbs. So which verb goes with which noun is important. For example, if I give you the noun visit as a noun, please. And in English, can you give me the verb that goes with this? To pay. To pay. Sir, is das Norman verb Verbindung topic? Okay. Sorry, visit to pay. I don't get you, sir. What is To pay a visit. Okay. Yeah, to pay a visit. You also said to make a visit. That's a very easy. And in Besuch machen, that's a very Normal, easy. yeah. Yeah, no, it's a SOS. Okay. It's the SOS here. Haben das auf Deutsch? Oh yeah. Besuch And Besuch erstatten. To pay a visit. Okay, It's not a bezahlen. Okay. very formal usage. Very formal usage. Easier way out, of course, is besuchen. For this einen Besuch erstatten, I simply say besuchen. But you can't say einen Besuch zahlen. Be careful. Yeah, that's what I got confused. Yeah. And now, so when it comes to such topics of mixing or joining or conjoining the verb and the noun,
please be careful when you try to look for an equivalent in English. Meistens No gibt es translation. keine. Genau, gibt es keine. Eine Äquivalente gibt es nicht, aber es gibt natürlich mit anderen Verben. Eine direkte Übersetzung ist nicht möglich. So, when we work out here, welche Wörter gehören zusammen? Aber hier ist es auch interessant. Hier sind mehrere Lösungen möglich. So, what goes with what? Mit einem Thema erklären oder? Diskutieren. Hey, langsam. Sich, das ist ein restrictive Element hier. Aufpassen bitte. And there is also a mit. Sich mit, and then you have to work here. Lernen. Wo gibt's Lernen? Das sind die Verben. Okay, ja. Ich habe das nicht Diskutieren. gesehen. Okay, Die Verben sind auf der rechten Seite. okay, Ha. klar. Oder die anderen. Wir können, also es ist nicht nötig, dass wir alle diese Nomen der Reihe nachnehmen. Ein Problem, zum Beispiel, lösen ist richtig. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Ein Problem. Ein Problem? Übernehmen? Nein. No. Sich mit einem Thema übernehmen. Nein, das auch nicht. Ein Problem, nehmen wir das hier. Ein Problem? Ein Problem, okay. Lösen. Sir, Ja. sich Beschäftigen. mit einem Thema beschäftigen. Beschäftigen ist richtig. Sich Because Sir, mit einem sich Thema beschäftigen mit. Ja. To be occupied or to be engaged or to be working on a topic. Sich mit einem Thema beschäftigen ist richtig. Ein Problem beschäftigen auch passt. Nein. Beschäftigen will come with reflection. Ein Problem lösen? Ein Problem lösen ist okay, but beschäftigen also will come with sich. Sich beschäftigen. Okay. Okay. So ein Problem Okay, lösen. Noch eine Möglichkeit? Diskutieren? Ist richtig. Ein Problem diskutieren. Wir haben das Problem, also wir können das Problem diskutieren. Okay. Let's take einen Sprachkurs. Choose any one of them. See if you can match them. Übernehmen? Nein. Empfinden. Nein. Oh. Anbieten. Offer. Anbieten. Good deed. Anbieten. Aber Sir, anbieten bedeutet to provide. To offer. Offer. Provide is not anbieten. To offer. Ich biete meinem Gast eine Zigarette an. I don't provide my guest a cigarette. I offer a cigarette to him. Okay. Anbieten. The word is Angebot. Das Angebot. The offer. Not the provision. Remember we did a text on advertising or something on it? Angebot? Yes, sir. Yeah, that's offer. Angebot. Anbieten. Einen Status anbieten. Ein Thema, for example.
Diskutieren. Diskutieren. Diskutieren, super. Anything else that we can use? Ein Thema lösen? Ein Thema Ja. beantragen? Beantragen auch. Beantragen. Ein Thema beantragen? Is it possible? Was bedeutet beantragen? To apply for, to register, to apply. What can you apply for? Let's take this. Okay, let's start from here. Beantragen. I don't know. Anstellen. Oh, oder Einstellung. Oder nein. What can you apply for? Also here, Can I take it from here. Einen Sprachkurs. Ja, possible. Und? Einen Lösung. No, you can't apply for a solution. Why did you take off your sock? Herausforderung. You apply for a challenge? No. sich mit einem Thema auf? Bitte? Staatsangehörigkeit. Ist richtig. Was ist Staatsangehörigkeit? Citizenship. Ja. Absolutely. So you can apply for a Staatsangehörigkeit. Stimmt, das geht. And what about empfinden? Was ist empfinden? To recommend. Recommend. Das ist empfehlen. Hallo? Oh. Empfinden is to Discover. discover. Hey, to sense or to feel. Feel. Discover is Empfinden. entdecken. Yeah, and that. Gap of 10 days. Yeah. Yeah, the Yeah, old, but yeah. old German in the old year. To feel, to sense. Heimweh. Heimweh. You feel homesick. You have that sense of homesickness. So Heimweh and Finden. Anything else possible? Eine Herausforderung. You feel a challenge? No. You can't sense or feel a challenge. So Verständnis. Ein Problem. Ein Problem. Hey, come on. How can you sense a problem? You see Then I a can problem. find a chance. Ein chance. I know Chance 9, even there it won't work. So Verantwortung, responsibility. What? Empfinden? 9. With Verantwortung, there's a totally different verb that will come in. What's this Verantwortung? Responsibility. Responsibility. Now give me the verb. Übernehmen. Übernehmen is richtig. Was bedeutet übernehmen? To undertake. Undertake. To take over. To take over, yeah. Yeah, so somebody has given you this responsibility, or somebody has a responsibility, you take it upon you now, literally, from that person. Oh, du gehst in den Urlaub, du machst Urlaub, kein Problem. Ich übernehme die Verantwortung. I'll take on the responsibility. Let's try one each, maybe. Eine Lösung. Solution. Eine Lösung Nutzen. nutzen. Eine Lösung diskutieren. Eine Lösung Nutzen. beschäftigen. Ja. Nein, beschäftigen, nein. Beschäftigen kommt mit dem Reflexiv. So Nutzen. Nutzen, nein. You can't. Beantragen. No, you can't apply for a solution. But sir, we can make use of the solution. Yeah, we can. That is 9. You're thinking English.
Eine Lösung diskutieren. Dann. Diskutieren is possible. Eine Diskutieren Lösung, possible. okay. Okay. Unbeaten. Unbeaten is good. Well done. Good, Monica. Yeah. What about Chance? Diskutieren. Nutzen. Nutzen. Give me the most logical one. Kushi. Nutzen is richtig. Ja, nutzen and diskutieren auch. Now you see the difference, Kushi? Nutzen? Yeah, sir. To Nutzen make is use of utilize. something. Hmm. To utilize. You have a chance. Und sir, unbeaten auch? Eine Chance Nein. unbeaten. Yes. Yes, genau. See, there are Was various bedeutet Erarbeiten? You combine it and tell me. Arbeiten is work, but Erarbeiten. Ha. So to edit. What will work here best? Which noun will work here best? So Erarbeiten bedeutet to edit or To work out. to work out. Dann eine Lösung. Super, Vasu. Well done. Eine Lösung erarbeiten. I was waiting for somebody to ask this. I thought if you miss out, I'll keep it in reserve and I will not touch this verb. And then at the very end, I'll ask you, where is erarbeiten? Eine Lösung erarbeiten. To work out a solution. So Meister. Tell me what can you put with Meister? Aber was ist die Bedeutung? Also Meister, von Meister. Der Meister. To master. Sich mit einem Thema. Nee. Meister doesn't come with reflexive. Okay. Ein Problem. Eine Sprachbuch Eine meistern. Herausforderung. Yeah, Herausforderung, better than problem. Yeah? So don't say in Problem meistern. You can't master a problem. It doesn't. But I can master a course. Sprachkurs. Yeah, in Sprachkurs, yeah, and also a challenge. This you can meister. And a Herausforderung, meistern. Challenge is thrown towards you. You overcome that challenge or you master that challenge. That goes very well with it. So, das war's am Anfang. Ein bisschen langsam. Wir haben nicht viel gemacht, aber wir haben was gelernt, nehme ich an. So, maybe you can slowly pick up speed now. Lesson 1 officially here over. We go with 2. I think we are in 2 or 3 here. I forget now. So if you're okay with the negative and this part here, we can move over to number 3, doing the connectors. Also look at a few problems in Germany and in the world today, zu Hause in Deutschland. Was bedeutet Integration, Diskriminierung, Kultur, a whole lot of things here. And I'm sure we have lots to speak on here, each one of us. We'll try to keep it minimal, but everyone will get a chance. But don't forget to use the Redemittel. Ich bin der gleichen Ansicht und so weiter. A very, very fascinating lesson here. Zu Hause in Deutschland. Kokono Diaby, Roberto Afotenin, Ivan Novoselic, Sandeep Singh Gali, OTLA. They all have integrated themselves into Germany. So what is integration for him? Some things he cannot change, his skin color. There's some things he cannot give up, his religion. There's something she cannot do either.
but they are Germans. They've integrated, but integration also means problems. And there's a little bit of audio on that to talk about integration, basically to make us aware essence of the problems in Europe. Anybody going from one country to another, not necessarily Europe to Europe, it can also happen with other countries around. And zweitens, the reality of the situation as well of a non-white in Europe. Again, Meinung äußern, auf Meinungen reagieren. How do the people express their opinion here? So it's a nice topic coming up. Fatih Akin is aus der Türkei, a very, very famous film director, makes some wonderful films. And he talks mainly about Turkey and the Turkish problem of integration into German life. So we will then move on to the further parts here and look at the other parts of German. Gibt es noch Fragen? Oder habt ihr noch Fragen? Momentan nicht. Let me. Ja, ich habe keine Frage, Sir. Also keine Fragen heute. Okay. Dann wünsche ich noch einmal ein schönes neues Jahr. Und wir hoffen auf gute Zusammenarbeit, auf gutes Zusammenlernen und natürlich, wir versuchen, Deutsch zu meistern. Hoffentlich schaffen wir das. So, alles Gute für den Tag. Alles Gute. Axel, Danke, willst Sir. du